Hey guys, in this video we will learn about the angular momentum on a rigid body. Okay, so let's say we have a rigid body. Let's say mo ng tsura. Okay. So may muna di. Okay, meron siya thickness. Okay, and so on. Okay. Let us say nga dire meron siya sanging isang axis. Okay, dire siya naga-rotate. Okay, let's say naga-rotate siya sa amo ni. An. So let us say naga-rotate siya sa dito nga direction. Okay? So we know nga ang angular momentum sang isa ka object is L equals R times P times sine sang theta or R times M times V times sine sang theta. So para makuha tang angular momentum sang isa ka rigid body, then we need to divide it into infinitesimally small nga objects. So, there are infinite number of them. So, let's say, muna nga ito object ang focusan. So, ining object, since nag-rotate siya sa amo nga direction, then, ang iyang trajectory is something like, duka mo na yun, okay na naman siya. Okay? Then, at that instance, meron siya sang velocity nga dito. Okay? And meron siya sang mass nga, M. Okay? Or very small nga mass. So, meron siya sang distance nga R. Okay, sa dito. Okay? So, sa diri nga case, ang aton nga R, kagang iya nga velocity V, are perpendicular. Since nag-rotate siya in a circle nga fashion. Ang ini nga small particle. So, ang linear or the angular momentum niya sina is equivalent to, let's say, M sub I kag R sub I. Kaya siya lang isa. And we have V sub I. So, ang iya nga linear, the angular momentum is M sub I times V sub I. So, L sub I, siya lang isa. Times R sub I. Okay? So, we know na ang V is the R multiplied by the omega, which is the angular velocity, which is in radian per second ng iyang unit. So, this will become M sub I times R sub I, omega sub I, times R sub I. So, R sub I, duwa ka bilog. So, multiply na sila. This will become M sub I times R sub I squared times omega sub I. We add them together, tanan. This will become the L nga, linear, the angular momentum. At total is equivalent to, since ang omega sub I is same lang ilang radian per second nga tanan, nga kay ang ilang rate sang ilang paglibot is the same in terms of radian per second. So, this will become omega times summation sang M sub I times I sub I, R sub I squared. So, nga part, it is a little bit familiar. So, this is the moment of inertia, I. Which means nga ang aton nga angular momentum sang isa ka rigid body will be the moment of inertia I multiplied by the angular speed omega. So, this is the angular momentum sang isa ka rigid body. So, we know nga ang torque is the rate of change sang aton nga angular momentum. So, that means, of course, ang iyang moment of inertia is the same lang man. So, I copy, then we take the derivative sang d omega dt. Kaya mo na siya. So, which means nga ang torque
is equivalent to I times, so ang d omega dt is the rate of change sang imong angular velocity. So that is the radian per second squared kay naka-derivative siya with respect to time. So that will be the angular acceleration alpha. So torque is the moment of inertia multiplied by the angular acceleration. So in this lesson, ang aton lang importante is ang duwa ni ka equation. So the angular momentum sang imong rigid body is equivalent to its moment of inertia multiplied by the angular velocity. Or kung sa linear momentum, this will become P. So ang angular or the moment of inertia sa translational motion is the mass. So that is the mass. And ang angular velocity sa translational motion is the velocity. So same lang sila duwa nga tsura. So that's it for this video.